graph. Introduction of graph. In 17th century, Rene Descartes, a famous mathematician, அவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் உடம்பு சரியில்லாமல் அட்மிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு, ஒரு வந்து மேலே பறந்துட்டுருக்கு, அது அங்கங்கே போயிட்டு உட்காருது. ஸோ இதை எப்படி நோட் பண்ணலாம், எப்படி டினோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. ஸோ அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வந்து ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கவர் பண்ண ஒரு பேர் வந்து ரெனி டிஸ்கார்டஸ். இஸ் அ ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிராஃப் ஷீட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கிராஃப் இஸ் ஜஸ்ட் விஷுவல் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஷோயிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நம்பர்ஸ். ஸோ பிட்வீன் நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டினோட் பண்ணுறதுக்கு கிராஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வெர்டிக்கல் நம்பர் லைன் இருக்கும். வெர்டிக்கல் நம்பர் லைன் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் நம்பர் லைன். ஸோ இதில் ஹரிசாண்டல் நம்பர் லைன் பார்த்துருப்போம். ஸோ வெர்டிக்கல் நம்பர் லைன் ஹரிசாண்டல் ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஆரிஜின் சொல்லுவோம், 0,0. ஸோ இதுதான். ஸோ இது நம்பர் லைன் நம்ம ஆர்டினரி பார்த்தது. ஸோ இதில் இந்த நம்பர் லைனும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே 0வில் வந்து இது ரெண்டும் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது we get the graph. ஸோ இந்த இதுதான் கிராஃப் ஷீட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்ட்டீசியன் சிஸ்டம். So Rene Descartes system of fixing point itself of two measurements, horizontal and vertical. horizontal மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் வெர்டிக்கல் மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்கார்டஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபிக்ஸிங் பாயிண்டில். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கார்ட்டீசியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு இன்னொரு நேம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா XOX. இங்கே பாருங்கள், ஹரிசாண்டல் லைன். ஸோ XOX dash. O is the origin denoted by 0,0. இங்கே 0,0. X axis Y axis 0,0. ஸோ vertical line Y dash. Y dash. So signs of graphs. In the coordinates x and y coordinates are called coordinate axes. X and y are called coordinate axes. The plane containing x axis y axis is called Cartesian plane. This plane is called Cartesian plane. Okay, so ordered pairs. ஸோ நம்ம இதில் டினோட் பண்ணுற பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா 2 பாயிண்ட் வரும். ஃபஸ்ட்டு A,B. எக்ஸாம்பிளுக்கு A,B இருந்தால் A வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுக்கணும், B வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ X,Y ஆக்சிஸில் வரணும். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், செகண்ட் பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பேராக எழுதுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் A,B அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோட்ரன்ஸ். பிஃபோர் தட் சைன். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கோட்ரண்ட்டில், ஸோ திஸ் இஸ் 4 quadrant. ஃபர்ஸ்ட் quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ஓகே, ஸோ quadrant விட்டுட்டு சைன் பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இது ப்ளஸ், இந்த சைட் மைனஸ், அப் சைட் ப்ளஸ், டவுன்வர்ட்ஸ் மைனஸ். ஸோ ஃப்ரம் 0,0 O is the origin. From origin to right side is positive, origin to left side negative, origin to upwards positive, origin to downwards negative. I repeat, sign of the
number O to X positive, O to X dash negative, O to Y positive, O to Y dash negative. So இதுதான் sign. Next, quadrants. So there are 4 quadrants in a graph. You can see it. So first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So you know that x-axis denoted by x dash, negative side we consider x dash, and similarly y, negative side y dash. So there are 4 quadrants. So first quadrant x o y, x to o to y. So this is first quadrant. In this quadrant x value positive and y value is also positive. So first quadrant positive, positive. So x greater than 0, y greater than 0, x greater than 0, y greater than 0. So both greater than 0, then the number in first quadrant. Example 5, 7. If they ask 5, 7 in which quadrant, then you answer it. It's a first quadrant because x-axis, first number I told, first number is x-axis, second number y-axis, both are positive, positive. So positive, positive in first quadrant. Similarly second point 2,9, 2,9 also positive, positive. So this is also in first quadrant. Third point 10,15 positive, positive. It's a first quadrant. Okay, next we'll see the second quadrant. Second quadrant x dash o y, x dash o y. Okay, so here x is negative, so x value negative, y value positive. So minus plus will come, the number will in the second quadrant. Okay, next third quadrant பார்க்கும்போது third quadrant x values மைனஸ்ல இருக்கு, y values மைனஸ்ல இருக்கு. Therefore third quadrant is minus minus. Minus minus இருந்தா third quadrantல இருக்கும். Next one fourth quadrant. In fourth quadrant x value positive, y value negative. So positive, negative, fourth quadrant. Okay, this is important. I repeat, positive, positive, first quadrant, positive, positive, first quadrant, negative, positive, second quadrant, negative, negative, third quadrant, positive, negative, fourth quadrant. Okay, for example they given second quadrant, x values are negative, y values positive. See, first number, all first number are negative numbers and second numbers are positive number. Therefore it's a lies in second quadrant. Third, both minus, x values and y values are minus. So therefore the points lies in the third quadrant. Third quadrant, so x value and y value both have negative numbers. So minus minus means it lies in the third quadrant. Next positive, negative, positive, negative, fourth quadrant. Okay, next plotting the given points. Plotting the given points, it's very important. Next we are going to see how to plot the points in a graph. How to plot the points in a graph. So first point 4, 3. First point 4, 3.
ஸோ 4,3 எப்படி ஃப்ளாட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ I already told you. So first number is in 4,3, x-axis 4, x-axis 4 and y-axis 3. ஸோ இது ரெண்டும் கிராஃபில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற 4 லைனும் 3 லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட். ஓகே, ஃபோர் கமா த்ரீ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். -4 -5. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் -4, ஒய் ஆக்சிஸில் -5. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் -4 இங்கே இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸ் -5. ஸோ intersect of two line this point. So -4 -5 second point. Okay, next பார்க்கலாம். Third is -3 -6. -3 -6, we know that both are minus only, therefore it lies in third quadrant. Okay, so both are in minus, so lies in third quadrant. So -3 -6, x-axis -3 and y-axis -6. So x-axis -3, y-axis -6, neither line here. So this point, C point, is -3 -6. Okay, next point, 5 -2. X-axis 5, y-axis -2. X-axis 5, y-axis -2. So first x-axis 5, y-axis -2. So 5 -2. Okay, and that last point is 0 -5. X-axis 0, y-axis -5. So we know that x-axis 0, this line, x-axis 0 and y-axis -5, E point. Okay, that E point is 0 -5, 0 -5. Okay, I repeat. So first 4 3, x-axis 4, y-axis 3. So ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட். ஸோ அதுதான் 4 3, A is the 4 3. Okay, நெக்ஸ்ட்டு -4 -5, x-axis -4, y-axis -5. ஸோ ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் B. Okay, நெக்ஸ்ட்டு x-axis -3, y-axis -6, C point. Okay, next D point is x value 5, y value -2. So 5 -2, D point. And E point is 0 -5, x-axis 0, y-axis -5. So this is a way to complete the table. So do it yourself. I will give some example only. Sine of x coordinate is minus sine of y coordinate 2 இருக்கு. So plus, so therefore minus plus is which quadrant? Second quadrant. Okay, I repeat, plus first quadrant, minus second quadrant, minus third quadrant, plus fourth quadrant. Okay, so here let's see. So x point minus plus, so minus plus
therefore it lies in second quadrant. So minus plus second quadrant. And fourth, I will explain fourth one. So 3 comma 1 plus plus, so first quadrant. Okay, 0 comma 7, x-axis 7, y-axis 0, x-axis 7, x-axis 7, y-axis 0, so lies in x-axis, okay. Next 0 comma minus 4, 0 comma minus 4, 0 y-axis, therefore lies in 0 plus minus, but the point lies in y-axis, the point lies in y-axis. You should write here x-axis and y-axis, like that you will fill all the other places. Okay, so write the coordinates of the point marked in the following diagram. Okay, so first we'll take A. What are the coordinates of the point? So A point, first I am going to write A point. A point. So where is A? A. So first we should take x axis point minus 3 and y axis 2, minus 3 comma 2. Okay, next B point. Where is B point? So find B point. So x axis 5 and y axis 2, 5 comma 2 is the coordinate, 5 comma 2. Okay, so like that you will find out all the other points. C point, x axis 5, y axis minus 3, 5 comma minus 3, C point. Okay, so next exercise 3.8, x axis and y axis intersects at origin. The coordinates of the point quadrant always, so idella 1 marks should write in the book itself. Next true or false. So next plot the point. I will explain on some, like that you will plot the points, find the coordinates only, find the coordinates. So you will write like this table, write like this table. So you will write the point here and sign of x-axis and y coordinate, and finally you will write the quadrant here. Okay, so third sum is over. Next plot the points, fourth one, plot the points. So you will draw the graph and plot the points. Okay, next use the graph, determine the coordinates. So let's see coordinates. Star x-axis 3, y-axis 2, and next bird x-axis minus 2, y-axis is here 0. Okay, so red circle, x-axis minus 2, y-axis minus 2. Okay, next diamond is x-axis minus 2,
y-axis plus 2, diamond. Next, you should write in the book, no need to write in the class work. So triangle is x-axis minus 1, y-axis also minus 1. Okay. Next, mango is here, x-axis, there is no x-axis value is 0, y-axis 2. So next, housefly is here, x-axis 2 and y-axis 0. Medal, x-axis minus 3, y-axis plus 3. Okay, and final spider is x-axis 0, y-axis minus 2. That's all the exercise 3.8. Let's revise today's lessons. So first, graph. Who discovered graph? Rene Descartes. Rene Descartes. So discover graph. Graph sheet. A graph is just visual method for showing relationships between numbers. Okay, so here we already saw that number line, this model sum, but here we include vertical line also. So fix that in 0 point, we get the graph. Okay, so each graph, see, in every graph have 10 lines. So from here 1 2 3 4 5, in 5 light dark line is there, 1 2 3 4 5. Here also 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So 10 line is there. So in each box contain 100 small boxes. Okay, that's the graph. So O is the origin, 0, 0, and x axis y axis intersect at origin, 0, 0. So here we mentioned x axis negative side x dash, here y, here negative side y dash. So this is first quadrant, plus x values are plus value, y values are plus, and here x values are minus, y values are plus. So minus plus is second quadrant, minus x axis, y axis also minus, third quadrant, and here x axis plus, y axis minus, so fourth quadrant. So there are 4 quadrants in the graph. Okay, next, signs of the graphs. So OX is the positive, OX dash is negative. Okay, see, X to O or O to X is positive and O to X dash is negative numbers. Similarly, O to Y is YO or OY is positive and OY dash or Y dash O is negative sign. Okay, so coordinate ordered pairs. Ordered pair means we are write the points in within the bracket 2 points. So this is called ordered pairs. X axis, Y axis represent points. So next, quadrant. There are 4 quadrant. I will already explain. So y equal to 0, the point lies on x axis. Y equal to 0, the point lies on x axis. X equal to 0, the point lies on y axis. Okay, so here consider the following points. So we are going to plot the points. I already explained in the
sum x-axis 4, y-axis 3, meet at the point here. And next 4 minus 4 comma plus 5, minus 4 x-axis, minus 4 x-axis, 5 y-axis, so meet at here. So therefore that point is minus 4 comma 5. Okay, so minus 3 minus 6, so here minus 3 minus 6, so x-axis minus 3, y-axis minus 6, so minus 3 minus 6. Okay, next next point 5 comma minus 2, x-axis plus 5 plus 5, y-axis minus 2, so this is 5 comma minus 5 minus 2, 5 comma minus 2. Next 6 comma 0, 6 comma 0, x-axis 6, x-axis 6, y-axis 0, here lies on x-axis. Okay, next is 0 comma minus 5, 0 comma minus 5 lies on y-axis. Okay, so next so based on the sign we denote that quadrant. So here minus plus, minus plus second quadrant, plus minus fourth quadrant, minus minus third quadrant, plus plus first quadrant. 7 0, if y value is 0, so plus 0, 0 means it lies on x-axis. Next 0 comma minus 4, y equal to 0, x value minus, lies on y-axis. So the definition is given here, lies on y-axis, lies on x-axis. Okay, next points. So next exercise sums. So do it, exercise sum yourself, exercise 3.8.